Imagina apuntar un pequeño telescopio de patio trasero hacia el cielo nocturno, esperando nada más que una tenue mancha de luz desplazándose entre las estrellas, y descubrir en su lugar algo que la NASA, de algún modo, olvidó mencionar en su propia conferencia de prensa. Algo tan brillante, tan masivo y tan químicamente extraño que reescribe lo que creemos entender sobre los visitantes interstellares. Mientras el mundo escuchaba la narrativa oficial, medida, pulida, un astrofotógrafo independiente llamado estaba capturando datos crudos y sin filtrar con su propio equipo. Y lo que registró no fue simplemente distinto de la versión de la NASA. Expuso todo aquello que no se destacó, no se enfatizó, o que simplemente no se quiso complicar en la historia oficial. Un aumento de brillo de 400 veces, un cambio de color que desafía la química comunitaria, una coma más grande que la propia Tierra, y un encuentro con Júpiter que solo un puñado de cometas en la historia ha logrado sobrevivir. Esta noche nos adentramos en los secretos que se le escaparon a la NASA y que fueron capturados. En cambio, por alguien de pie en su patio, bajo el resplandor de un cielo suburbano. Comienza su video casi de manera casual, diciendo que la NASA se perdió muchas cosas en su conferencia de prensa sobre 3I Atlas. Pero la realidad detrás de esa afirmación es sobrecogedora, porque lo que encontró no fue un de tal manera. Fue evidencia capaz de sacudir los cimientos de nuestra comprensión. Un objeto interstellar comportando de formas que los modelos estándar de cometas no pueden explicar con facilidad. No es un laboratorio gubernamental ni un observatorio de millones de dólares. Es una sola persona con un telescopio, el cielo nocturno y una habilidad especial para notar lo que otros pasan por alto. Su tono es humilde, pero sus hallazgos apuntan a algo mucho más profundo. A veces, los descubrimientos más grandes no provienen de las instituciones, sino de individuos que no tienen miedo de preguntarse por qué algo no encaja. Reconstruye la trayectoria de 3I Atlas y calcula que probablemente entró en el sistema solar alrededor de 2017, cruzando en silencio las regiones exteriores antes de hacerse visible en 2025. No se trata de otro cometa, siguiendo una órbita predecible moldada por fuerzas gravitatorias conocidas. Es un visitante hiperbólico procedente de otro sistema estelar, un relicto formado alrededor de un sol completamente distinto hace miles de millones de años. Cuando alcanzó el perihelio en marzo, el propio satélite stereo de la NASA captó un evento que casi nadie destacó adecuadamente. Un aumento de brillo tan intenso que eclipsa lo que muestran los cometas típicos. Es quien señala que este fenómeno no recibió la atención que merecía. Aquí es donde el análisis de asista el primer golpe contundente a la narrativa oficial. Stereo registro que 3I Atlas se volvió 400 veces más brillante que un cometa común, 4 veces más que incluso el inusualmente activo C2020 F3, NEOWC. La NASA lo mencionó pero de pasada como si este tipo de explosión fuera normal. Insiste y con razón en que esto está muy lejos de ser normal. La mayoría de los cometas se iluminan al acercarse al Sol, pero no se comportan como bombillas cósmicas que detonan con una energía muy por encima de los modelos estándar. Este tipo de anomalía debería ser el eje central de una conferencia de prensa, no algo escondido en una diapositiva. También destaca algo que la NASA pasó por alto casi por completo. El cometa no solo se volvió más brillante,
cambio de color, pasando del rojo al azul y saltando el verde por completo. Así no suele comportarse la espectroscopia de los cometas. Normalmente, el brillo aumenta de forma gradual y los colores atraviesan longitudes de onda intermedias predecibles. Pero 3, I Atlas C comporto como si alguien estuviera cambiando de canal, en un sistema cósmico que todavía no comprendimos del todo. Rai subraya la importancia de este detalle, porque las anomalias espectrales revelan formas químicas, y las formas químicas revelan la historia del sistema estelar donde nació el objeto. El silencio de la NASA sobre este punto no fue malicioso, pero tampoco fue exhaustivo. Este salto del rojo al azul no es solo visualmente llamativo. Indica una composición química única, posiblemente con materiales raramente vistos en cometas del sistema solar. Cuando un objeto proviene de otro sistema estelar, su química conserva las huellas del disco de gas y polvo que rodaba a su estrella madre. Un cambio tan drástico sugiere que 3, I Atlas no solo es intrastellar por su trayectoria, sino también por su identidad molecular. La conferencia de prensa apenas lo mencionó, pero el análisis de Rai demuestra que debió haber sido el titular principal. Tras pasar su máximo acercamiento al Sol, 3 I Atlas se desplazó hacia Marte, donde la NASA publicó una imagen borrosa y de bajo detalle tomada por el Mars Reconnaissance Orbiter. Las redes sociales estelaron en críticas, exigiendo fotografías mayores. Pero Rai señala que los datos realmente ausentes en la presentación de la NASA no provenían de Marte en absoluto, sino de algo mucho más cercano y mucho más revelador. En marzo de 2025, SpaceX lanzó 4 satélites llamados Punch, diseñados para cartografiar el viento solar en 3D, orbitando a solo 600 km sobre la Tierra. Durante la alineación Marte 3 I Atlas, estos satélites capturan imágenes sorprendentemente detalladas que la NASA no destacó. Rai muestra esas imágenes, y lo que revelan es monumental. La coma de 3 I Atlas mide alrededor de 17 km de diámetro, más grande que la propia Tierra. Esto no es un detalle trivial. Es la escala de un planeta entero envuelto en gas y polvo. Las imágenes de Punch muestran a Marte cruzando el campo de visión mientras 3 I Atlas aparece por encima como un objeto increíblemente brillante. Desde 600 km sobre la Tierra, los satélites capturan ambos mundos en un solo incuador. Rai explica que si el cometa se ve así de grande desde la órbita terrestre, basta imaginar su apariencia desde Marte. Habría dominado el cielo como un leviatán celeste resplandeciente. Esta comparación visual debería haber estado en la conferencia de prensa de la NASA, pero no lo estuvo. Rai sostiene que la falta de énfasis de la NASA en estas imágenes no fue una conspiración, sino un fallo de comunicación. Un cometa con una coma mayor que el diámetro de la Tierra, captado junto a Marte, es el tipo de evidencia que transforma instantáneamente la comprensión del público. Sin embargo, las imágenes se publicaron discretamente después de la conferencia, en lugar de ser exhibidas durante ella. Rai cree que esto fue un error, porque esos visuals podrían haber redefinido toda la conversación. Rai concluye que la única forma de entender realmente el aumento de brillo de 400 veces es ponerlo en contexto con su escala. No es solo un cometa brillante por su química. Es brillante porque es enorme, uno de los más grandes jamás registrados, y porque proviene de un sistema estelar ajeno.